story is that he's operated somebody. I said this last year also. I didn't know what the outcomes of that surgery will be. 1 year from that, he and is Yasir here? Anup sir and Yasir and this entire team operated on this man. We didn't know the outcome also. I was very circumspect. Thank you a lot, but I was very circumspect कि पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन बच गया. And he is so full of happiness and gratitude because of what you've done to him. You've saved his life. His family, even today, this guy's family was operated for a renal cell carcinoma last year. Partial nephrectomy की गई थी. Their family, I've seen it, raises their arms towards the heaven and the skies and prays for you and the entire team who did that. So it's going to be very, very productive. It's going to be very, very instrumental in saving a lot of human lives. And I hope and pray that this transfer of technology, transfer of knowledge goes back to the youngsters who are now in urology. Srinagar alone has 50 urologists, which is 50, sir? More than 50. 46, approximately 50. So, and the numbers are only going to go up. I understand its importance. I'll make sure. You have to understand. There is a budgetary allocation which is for all departments of the Health and Medical Education Department. Once you have that allocation, you allocate things in institutions in government. You have to understand the situation. Institutions like GMC Jammu, GMC Srinagar, and the 10 other medical colleges that we have, plus SCIPS. So all of that is a particular kitty. There is a particular kitty placed on your table, and then you have to allocate that as per need and as per requirements. You have to have cath labs in peripheral colleges like Anantnag, which is saving a lot of lives now. You have to have new departments coming up. I'm happy to report to you that you will now have post-graduation in the peripheral medical colleges, post-graduation in something like Handwada or something like Rajouri or Anantnag, Baramulla, Kathua, Udhampur. We have started post-graduation. And I'm not just talking of DNBs, I'm talking of MS and MDs in these areas which are remote, these colleges which were just up until 6 years back, district hospitals. It's a huge leap. We also have a lot of additions to the medical graduates, which is somewhere around 200 plus, which is again a very huge leap for a place like Jammu and Kashmir, where doctors in the periphery are still far on. And then you have an evolving huge burden of disease, of non-communicable diseases, of cancer, of a whole bunch of other diseases. So you have a lot of things, lots of balls to juggle, lots of issues to trample. You have the ICU settings which we are trying to create all across. All of this money has to be allocated to all these places. I will do whatever is possible to try and look for some CSR funding. CSR funding is probably the way. मैं भी सर से बात कर रहा था तो he also nudged me in that direction and said that probably robot is CSR funding. 35 CR का दावंची हमने लेना है. इसमें क्या होता है कि हम बुलाते हैं नेशनल फैकल्टी को, बाहर से बुलाते हैं जो हमारी विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, और फिर देखते हैं कि नया क्या है और उनके स्किल्स क्या है. जो हम यहाँ पर है कश्मीर में है, यहाँ पर हमारा यहाँ जो लेवल ऑफ स्किल थोड़ा सा कम है, तो हम क्या करते हैं, हम लाते हैं बाहर से लाते हैं इनको सर्जन्स को, फैकल्टी जो हमारी यूरोलॉजिकल अपनी सोसाइटी है, और वो भी हो जो टॉप वहाँ से है, जो एडवांस में वो सर्जरीज दिखाते हैं कि कैसे चलाना चाहिए, कौन सी मशीन आई है, कैसे उनको उसके साथ कितना फ़ायदा है. तो एक हमारा एक रहता है एक टू गिव एंड वे, गिव एंड टेक एग्जैक्टली, ताकि इसमें जितना भी हमें पेशेंट केयर के साथ रहे वो दे दें. तो इसीलिए हम हर साल करते हैं, बिकॉज क्या यूरोलॉजिस्ट भी बढ़ते रहते हैं, तो इन बच्चों के लिए यहाँ पर हम इसको ये करते हैं ताकि हर साल जो साल में आ जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, वो हम भी देखें और हम भी यहाँ दिखाएं, ताकि उससे क्या होता है, उससे जो यंग जनरेशन है उनको एक एंथुसियाज्म मिले कि क्या क्या होता है. यही है. रोबोट को लेके आज भी काफ़ी बातें हुई कि रोबोटिक्स यहाँ नहीं है, रोबोट यहाँ अवेलेबल नहीं है, और कहा गया कि कंट्री में 300 है लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख में एक भी नहीं. हाँ, एक्चुअली इसी ये रोबोट जो सर्जरी है, ये
ایزی بنا دیتی ہے انسان کو کہ اس میں جو سرجیکل جو سکلز ہے اس میں ایک بہت اچھا یہ دیتی ہے. کیونکہ ایک چیز ہوتا ہے ایک تو اس میں ویژن ہے, اس سے اچھا آتا. اور جو پیلوک سرجریز جو اسپیشلی کینسر سرجریز ہے, جو میں لاسٹ ٹائم میں بولا تھا, کینسر سرجریز کے لیے سب سے اچھا ہے. تو ایک تو پیشنٹ کو یہ منیملی انویزیو ہے, بالکل 1-2 سوراخ لگتے ہیں, ریکوری فاسٹ ہے, اور جو آپ ٹیومر ہے یا جو بھی ہے وہ نکالتے ہیں اور اٹ از 20 ٹائمز میگنیفیکیشن دین دا نیکڈ آئی. اور آپ کا اس میں کیا ہے, جو روبوٹک آرمز آتے ہیں تو اس میں ایرر بہت کم ہے, اور اس کی جو مومنٹ ہے 365 ہے, 360 ڈگریز ہے. ہمارے میں خالی 180 ہوگا میگزیمم, تو اس میں جہاں ہم سٹچ نہیں کر سکتے وہاں بھی پہنچا سکتا ہے. تو کتنے ہوپ فل ہیں آپ کے آنے والے وقت میں ایک روبوٹ کم سے کم جموں کشمیر میں بھی اویلیبل؟ نہیں, ڈیفینیٹلی ہے. یہ تو ساری ہم نے پریس کیا ہے بہت سالوں سے, اینڈ وی آر آپٹمسٹک کہ کبھی نہ کبھی تو آئے گا, کبھی نہ کبھی تو آئے گا. اس سے اوور آل پروسیجر کافی آسان ہوگا, ایزی ہوگا. اور دوسری بات ہے, جو یہاں سے پیشنٹ جاتے ہیں اس سرجری کے لیے, بہت سارے باہر جاتے ہیں, تو آپ کا جو JNK کا جو بھی اتنا خرچہ ہے جو یہاں سے نکل جاتا ہے ریونیو, وہ سارا باہر جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہاں سے کمپلیکیشن کوئی آتا ہے وہ تو ہم یہاں ٹھیک کرتے ہیں, لیکن ایزینس آف دا وے جو ہے آپ کا وہ نہیں ہے. جو ٹیکنالوجی آپ کی لیٹسٹ ہے وہ نہیں ہے. دس از دا اونلی ٹیکنالوجی وچ از ناٹ بین ہیئر. ادروائز ساری جتنی بھی آج تک ٹیکنالوجی وہ ہم نے یوز کی اور پیشنٹوں کو دیے. اس میں کیا سب سے زیادہ یہ ہونا چاہیے کہ غریب کو بھی ملے گا, وائی ہی ول ناٹ گیٹ اٹ. یہ تھوڑی امیروں کا ہے چلو اس کے پاس پیسے وہ جائے گا باہر کروائے گا, یہ کرے, غریب کو کیوں نہیں ملے گا یہ. تو یہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے کہ ہم دیں گے. لیٹس ہوپ اٹ کمس ان دا نیکسٹ ایڈیشن, ایز یہاں پر ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میں ڈیمانسٹریٹ دیز پروسیجر ود اے روبوٹ.